హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగల్ మీడియా వర్క్స్. ఇవాళ నాతో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ యాక్టర్స్ అండ్ నైసెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ హావ్ ఎవర్ కమ్ అక్రాస్. శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. సార్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఆసమ్ సందీప్. అమరం అఖిలం ప్రేమలో అమరంగా అఖిలంగా మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్ వాస్ స్పెల్ బైండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అది చూసినప్పుడు కూడా. అండ్ దెన్ మీ జర్నీ చూసుకుంటే, రీసెంట్ మూవీస్ అవన్నీ చూసుకుంటే కనుక, నాలాంటి వాళ్ళకైతే if I want to get into acting, I don't want to be a hero, I want to be somebody like you అని చెట్టుగా మీరు ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు. సో హౌ ఇస్ దిస్ రీసెంట్ జర్నీ ఆఫ్ యువర్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్స్? లాస్ట్ మెనీ ఇయర్స్ అంటే లైక్ యూ సెడ్, సీ ఒక హీరో అనే ఆర్టిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో, స్టార్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, వాళ్ళకి ఒక గుణం ఉంటుంది. వాళ్ళని 3 గంటల సేపు చూడొచ్చు మనం. నాకు ఆ గుణం లేదు. నాకు నేను ఇంతే. సో నా మోల్డ్ ఇది, నేను ఏం చేయొచ్చు అన్న పిచ్చ ఉంది. సో దాంట్లో ఏంటంటే ప్రేక్షక దేవుళ్ళని అంటాం. ఎందుకంటే దే ఆర్ ది డిసైడింగ్ అథారిటీ, దే ఆర్ ది పీపుల్. వాళ్ళే ప్రేమిస్తారు, వాళ్ళకి సినిమా అంటే బాగా ఇష్టం. పర్ఫార్మెన్సెస్తో మనం చేసే మన ప్రతిభతో అనుకోనిది సాధిస్తాం. మనం ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. వాళ్ళు మాట్లాడేప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నాడు చూడు, అది ఏం చేశాడరా అంట. మనకు తెలియదు ఎవరు మాట్లాడుకుంటున్నారు మన గురించి, కానీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుడిగా మనం మారిపోతాం. అన్నిటికన్నా గొప్ప అవార్డు అదే మనకి. ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ అనిపిస్తుంది. అంటే నాకు దేవుడు అన్న ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు, కానీ బ్లెస్డ్ ఇన్ ది సెన్స్ ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్ దట్ ఐఎమ్ దేర్ ఇన్ దిస్ స్పేస్. రైట్. అండ్ రీసెంట్గా మీరు చూసుకుంటే కనుక, యూ హ్యావ్ గాట్ అ కాంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ అ పర్సన్ హూ డజంట్ ఎవర్ గివ్ కాంప్లిమెంట్స్. Who's that? సార్, నాకు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆటోగ్రాఫ్ కూడా వద్దు, మీ ఆటోగ్రాఫ్ కావాలి అని చెప్పారు. రామ్ గోపాల్ you're revealing something that I'll have to kill you for. no, he himself has tweeted that అని చెప్పేసి. నాకు ఏం లేదు, ఈ పొగడతలంటే భయం అబ్బా. ఐ టేక్ ద లవ్, ప్రేమను పుచ్చుకుంటాను, కానీ పొగడతలు నాకు. ఎందుకంటే అది పొగడత కొంచెం విన్న తర్వాత అది తెలియకుండా ఒక పొగరు, తెలియకుండా ఒక బలుపు వచ్చేస్తుంది మంచిగా. అది పతనానికి నాంది. The tweet that mentioned, అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆటోగ్రాఫ్ కూడా తీసుకోలేక నీరు తీసుకోవాలనిపించింది. అది మా బాస్ RGV గారు చెప్పిన మాట. when there's so many great performers, ఆయన అలా ఫీల్ అయ్యి చెప్పిన మాట. ఇట్ డజంట్ మేక్ మీ a greater actor కదా. పొగడతారంటే భయం బ్రదర్. అది ప్రేమగా అనుకోవచ్చు కదా సార్. ఆ ప్రేమను పుచ్చుకుంటాను. ఐ మీన్ హీ రియలీ అప్రిషియేటెడ్ మై వర్క్ అనుకుంటా. కానీ అంటే అది ఏ సినిమా ఐ గివ్ ఇట్. కొందరు అంటారు సార్ ఐ డూ మై బెస్ట్ అంటారు. నేనేమంటాను, వాట్ ఇఫ్ ద బెస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్? సో ఐ సే వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్. మేబీ నా బెస్ట్కి 50% సరిపోద్దేమో, లేకపోతే నా బెస్ట్కి 1,000,000% ఎక్కువ కావాలేమో, తెలియదు కదా మనకు. సో దానికి ఎంత కావాలో అంత పెట్టగలగాలి మనం. సో ఐ కాల్ మై సెల్ఫ్ విట్ యాక్టర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్ యాక్టర్. రైట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్. ఇందాక ఒక పదం వాడారు, మోల్డ్ అని చెప్పేసి మీరు. So you are like a mold. Let the director do whatever he wants to do with you. I always have this trained quality, a skill in me. నేను రోజు లొకేషన్కి వచ్చేటప్పుడు శ్రీకాంత్కి వస్తాను. But the moment I enter the set, I'm Shrikanth Iyyangar, the actor, and I am in zero stage. Zero stage అంటే I'm completely blank, completely naked in every which way. డైరెక్టర్ ఏ బట్టలు వేసుకోమంటే అది వేసుకోవాలి, ఏం చెప్పమంటే ఎలాగే ఎలా కావాలంటే అలా. దాని తర్వాత యాజ్ ది ఆర్టిస్ట్, ఒక నటుడిగా నేను కొంచెం దానికి యాడ్ చేయవచ్చా, కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చా, ఇంకా ఎంత బెటర్గా చేయొచ్చు, అదే తప్పన. కంప్లీట్లీ డైరెక్టర్ జో బోలే డైరెక్టర్ వై సోనియా. రైట్, జో బోలే డైరెక్టర్ వై సోనియా. ఇంకోటి, వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఐ వాచ్డ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ దట్ యు హావ్ గివెన్, అంజలి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మీరు అంటే అప్పుడు అన్నారనమాట, లైక్ నేను సినిమా గురించి చాలా ఐ హావ్ బీన్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ జర్నీస్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫిల్మ్. అంటే లైక్ మీరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కానివ్వండి, అంతా కానివ్వండి. సో అది కొన్నిసార్లు డూ యూ ఫీల్ దట్ యాజ్ అ బ్యాగేజ్ ఆర్ డూ యూ ఫీల్ దట్ యాజ్ అ బ్లెస్సింగ్? It depends upon the person. But for me, the past is shit, the future is bullshit. All I have is the present. See, all I have is today. So that's my mindset. If somebody says, లేదండి నాకు మొన్న ఏదో అయింది, ఆ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది, I understand them. నేనేమంటానంటే మనం అందరం వివిధ రకాల మనుషులం. ఎవడు తక్కువ ఎవడు గొప్ప అని ఉండదు, వేరేగా ఉంటాం మనం.
సో ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పిన మాటను మనకు నచ్చకపోవచ్చు, ఆ మనిషి మనకి ఇష్టంగా ఉండకపోవచ్చు, ఆ మనిషి అంటే చిరాకు ఉండొచ్చు. కానీ ఆ చిరాకుని, ఆ ఇష్టాన్ని, ఆ కోపాన్ని అవన్నీ పక్కబెట్టి బేసిక్ 3 విషయాలు చేయగలగాలండి. ఒకటి, గౌరవించగలగాలి. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రెస్పెక్ట్ ది అదర్ పర్సన్. రెండోది, అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం ఉండాలి. మూడోది అన్నిటికంటే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చుగా. ఇప్పుడు సందీప్ ఇట్లాంటోడు, నాకు నచ్చకపోవచ్చు, బట్ సందీప్ ఇట్లాంటోడు, అతన్ని గౌరవించాలి, అతన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం ఉండాలి, అండ్ అతన్ని ఒప్పుకోవాలి. ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ హిమ్. అకామిడేషన్ అంటారు, అడ్జస్ట్మెంట్ కాదు, అకామిడేట్. అది చేస్తే మంచిది. కొందరికి బ్యాగేజ్ ఉందంటే దట్స్ దేర్ లైఫ్, నేను చేయలేము. ద పాస్ట్ ఇస్ షిట్, ద ఫ్యూచర్ ఇస్ bullshit, man. You both don't help. Today is all you have, now is all you have. ఎక్సలెంట్ డైలాగ్ సార్, ఎక్సలెంట్ వర్డ్స్ అంటే యాక్చువల్లీ దట్ కనెక్ట్స్ టు ది ఎంటైర్ యూత్. రేపు ఏం చెప్తుంది తెలియదు, నిన్నటి గురించి ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు చేయొచ్చుగా, ఎందుకు బొక్క టైం వేస్ట్. ఓకే. సో బ్యాగేజ్ అని ఉండదు, నేర్పు ఉంటుంది. నిన్న నేను శివనారాయణ గారు అని చెప్పి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు, ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్. ఆయన గారి దగ్గర నుంచి నేను చాలా నేర్చేసుకున్నాను. నేను హీఈస్ గాట్ సచ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. క్యారెక్టర్లో ఉంటారు కానీ సచ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే టక్ అని చెప్పి నేను ఒక యాక్షన్ వీడు స్లో అయిపోతున్నాడు అనగానే యాడ్ చేస్తారు ఆయన. అంటే ఆయన క్యారెక్టర్లోనే ఉంటూ పర్ఫామ్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం టక్ అని అందుకున్నారు. సత్య అని చెప్పి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు, అండ్ కమీడియన్ ఆల్సో. కామెడీ ఈజ్ ది టఫెస్ట్ థింగ్. సత్య కళలో ఒక నిజాయితీ ఉంటుంది. అందరూ తన ఆకారం గురించి మాట్లాడుతూ బంగారు కొండ తను యాజ్ అ సోల్. ఈజ్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ పర్సన్. ఏం టైమింగ్, ఏం పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ మోల్డింగ్. మళ్ళీ ఏదో చేస్తాడు డైరెక్టర్, అదంతా వద్దు ఇదంతా, ఓకే రెడీ. వివాహ భోజనం అన్న సినిమాలో. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, నేను చాలా బిజీగా ఉన్నా. వీడి దగ్గర నేర్చుకుంటే నా పతనానికి నాంది కదా. కరెక్ట్. అది ఎవడైనా కానీ మస్ట్ బి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ 10 ఐ డోంట్ కేర్ మ్యాన్. ఇప్పుడు పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసావు కదా, సో మధ్యాహ్నం భోజనం చేయను కదా, రేపు ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ కదా. సో నిన్న తిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవాళ పనికి వస్తుందా? నిన్న ఆలోచించిన విషయం ఇవాళ పనికి వస్తుంది. ఇవాళ నువ్వు ఆలోచించాలి, ఇవాళ నువ్వు చేయాలి, ఇవాళ నువ్వు తినాలి, ఇవాళ చేతులు కడుక్కోవాలి, ఇవాళ స్నానం చేయాలి, ఇవాళ దొడికి వెళ్ళాలి. సో ఫక్ ద పాస్ట్ మ్యాన్, హూ కేర్స్. సో దట్స్ హౌ యు ఆర్. అండ్ ఇంకో మంచి పాయింట్ చెప్పారు, దట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అయినా 10th ఫిల్మ్ అయినా, ఈవెన్ ఇఫ్ హీ హస్ నాట్ యాక్టెడ్, యాక్సెప్టింగ్ హిమ్ ఆర్ హర్ ఫర్ వాట్ హీ ఆర్ షీ దట్ ఈస్ ద మినిమమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ. వెన్ డూ యూ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ అ ప్రొఫెషనల్? నేను ఒక ప్రొఫెషనల్ అంటే అవతల వ్యక్తిని నేను నాకు తనకు నచ్చినా నచ్చకున్నా సరేనా ఏకీభవించకపోవచ్చు తనతో, కానీ తన్ని గౌరవించాలి, తను అర్థం చేసుకోవాలి, తను ఒప్పుకోవాలబ్బా. నేను ఇప్పుడు నువ్వు అంటే నాకు చిరాకు ఉండొచ్చు సరేనా, బట్ బ్రదర్ నేను ఇప్పుడు చనువు ఇవ్వడం అని ఉంటుంది కానీ తీసుకోవడం అని ఉంటుందా? అర్థమైందా? యు ఆర్ మై యంగర్ బ్రదర్. సో నేను ఏమ్మా తండ్రి అంటాను, నేను ఎరా వచ్చా కూర్చోరా అనలేను. ఎందుకు అనాలి? ఇంకొక వ్యక్తిని గౌరవించకుండా కొంచెం రూడ్గా మాట్లాడి నువ్వు ఇక రారా పోరా అనడం నాకు రాదు. నేను రా అన్న పదం ఇక రారా అని అమ్మాయిలకు వాడతా. ఇప్పుడు నేను నటించే సినిమాల్లో నాకు కూతురు క్యారెక్టర్లు, లేకపోతే కోడల క్యారెక్టర్లు, లేకపోతే నా సో మెనీ యంగ్ గర్ల్స్ ఐ యాక్ట్ విత్ అందరినీ ఎరా అంట. అమ్మాయిల్ని రా అంటాం. ఇఫ్ ఐ సీ యంగ్ బాయ్, ఐ మీన్ యంగ్ పర్సన్ లైక్ ఏమ్మా ఎలా ఉన్నావు నాన్న అనబుద్ధి అవుతుంది, కానీ ఎరా ఏంటి కూర్చో అనలేను నేను. అంటే అన్న వాళ్ళు తప్పనట్లా నాకు అర్థం కాదు ఎమోషన్. ఇక్కడ రారా అనేటువంటిది జనరలీ అమ్మాయిలకు వాడతారు. గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు కదా, తాతలు అమ్మమ్మలు, వాళ్ళందరూ చిన్న బుజ్జి పాప ఉందంటే ఇక్కడ రావే అంటే రారా అంటారు. సో రావే రారా అక్కడికి అంతే. రైట్. నేను నిన్ను రారా పోరా అనడం ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్. సో నేను ఇలాంటి వాడిని, నేను రైట్ అనట్లా, నేను ఇంతే అంటున్నారు. నేను దీనికన్నా बेटर होता पोता. ऑफ कोर्स या अभी मैं ऐसा हूँ, बाद में कैसा भी रहूँगा, बाद में बेहतर बनूंगा. बेहतर बनूंगा. राइट. अच्छा बनूंगा, बेहतर बनूंगा. आज मैं अच्छा हूँ, कल बेहतर ज़रूर बनूंगा. That's the essence of life. Yeah, that's it. No, the only the sexiest word for me is better. How are you doing? And I'm doing better. Yeah. And the biggest enemy in life is నా గుండె బరసు ఇవన్నీ
ఏ తొక్కలో డైలాగ్లే సినిమా డైలాగులు కొట్టడం ఎందుకు ఒరిజినల్గా ఆలోచించచ్చు కదా. దిస్ డజంట్ థింక్ దిస్ జస్ట్ అ పంపింగ్ మెషిన్. యూ హ్యావ్ దిస్ సిస్టమ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ బై యూ హ్యావ్ ద ఫీలింగ్స్ అండ్ యువర్ థాట్స్, ద రాషనలైజింగ్ పవర్, రీజనింగ్ పవర్. రెండింటిలో ఘర్షణ ఉంటుంది. ఆ ఘర్షణ ఉందని ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇలాంటి డీల్ విత్ ఇట్. నో ఇప్పుడు ఏంట్రా అని నాకు అవసరం అంటే యూ విల్ డీల్ విత్ మీ. అంటే నేను నచ్చకపోవచ్చు కానీ ఒప్పుకున్నావుగా, గౌరవించావుగా, అర్థం చేసుకున్నావుగా. దాట్స్ ద పాయింట్ ఐమ్ సెయింగ్. సో డోంట్ టేక్ ఇట్ పర్సనల్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎమోషనల్ ఇట్ బికమ్స్ పర్సనల్. యూ అండర్స్టాండ్? సో ఎమోషన్స్ని ఫీల్ అవ్వడం కన్నా ఐ లైక్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్. రైట్. అండ్ ఎమోషన్ పాయింట్ మాట్లాడారు కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మనకు బాగా నచ్చే విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో ద లాజిక్ అండ్ రీజనింగ్ అండ్ ఎమోషన్ పార్ట్ అయితే మనం కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నచ్చిన దాన్ని వీ థింక్ మోర్ ఎమోషనల్లీ వితౌట్ రీజనింగ్. డిడ్ యూ ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దోస్ కైండ్? ఆల్ త్రూ మై లైఫ్. దట్స్ వై ఐ స్క్రూడ్ అప్ కదా. చేసిన తప్పులన్నీ ఇది చేయాలని తెలుసుకొని చేయము. దానికి నాట్ జస్ట్ లాజికల్ రీజనింగ్, దాని మీద ఈగో ఒకటి ఉంది కదా దరిద్రం. సో దెన్ హౌ డూ యూ డీల్ విత్ ఇట్ అంటే ఐ కేమ్ అప్ విత్ ద సింప్లెస్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఈగో. ఇఫ్ యువర్ ఈగో సేస్ డోంట్ డూ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. ఇఫ్ యువర్ ఈగో సేస్ డోంట్ డూ ఇట్ ఎవర్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈగో అన్నది వాడు వచ్చిండు అంజాన్ కొట్టంటే హలో అన్న ఇలా ఉన్నాడు పోయి మాట్లాడి. ఈగో అన్నది అనుకో రాయిసిరా అంటే జీవితంలో రాయిసిరే యూ విల్ బికమ్ అ బెటర్ పర్సన్ ఆటోమేటిక్లీ. సింప్లెస్ట్ వే టు డీల్ విత్ ఈగో ఇస్ ఇఫ్ ఈగో సేస్ డోంట్ డూ. ఈగో సేస్ డోంట్ డూ. డిచ్ ఈగో ఇన్ ఆల్ సెన్సెస్. దట్ ఈస్ ద మోర్ ప్రాక్టికల్ వే. ఫిలాసఫీ మాట్లాడడం కదా ప్రాక్టికలీ. దాహం వేస్తే నీళ్ళు తాగాలి కదా, అంతే. అవునా కదా? అలాంటిది అంటే ఆకలి ఇస్తే అన్నం తిన భోజనం చేయాలి. సో అలాంటిది ఈగో ఉంటే సింపుల్ సొల్యూషన్. ఈగో చేయమంటే జీవితంలో చేయొద్దు, ఈగో చేయొద్దు అంటే వెంటనే చేయాలి తక్షణమే. రైట్. లైఫ్ లెర్నింగ్ లెసన్స్ యాక్టింగ్ అండ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ వాటి వల్ల వచ్చిందంటారా ఆర్ రీడింగ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్? ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ సోర్స్. ఒక్కదాని నుంచి వచ్చిందని కాదు. నేను రీడింగ్ ఐ వోంట్ సే మచ్. అబ్జర్వేషన్, సినిమాలు చూడడం, పుస్తకాలు చదివాను, lectures and various talks and life, many things. My only point is I'm not saying I'm right, I'm just saying I'm better. Better is the new sexy. ఇప్పుడు లైఫ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటారు వీడు రైట్ వాడు తప్పు అంటాడు. వీడు ఎందుకంటే వీడి ఇంకోటి మీద నేను పుడింగి అని చెప్పుకునే ఇన్సెక్యూరిటీ ఆడికి. నేనేమంటా అంటే కంపారిజన్ చేయను. నేను వాడికన్నా బెటర్, నేను వాడికన్నా డిఫరెంట్ అంటాను. నేను వేరే. బెటర్ ఏంటి బెటరు? సో life is very complex, but it need not be complicated. Right. Life is complex, you making it complicated. I deal with life's complexity simply. Very fundamental few points in life. So if you ask me anything, my answers are always very clear and simple. You ask me any tough question, what do we do in this situation? I'll tell you an answer that you won't believe. Tell me for it. ఇది మీకు మీ స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్లో బాగా హెల్ప్ అయింది అసలు ఈ డిజైన్? స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ ఉండదు నాది. I don't bother to select scripts. మరి ఎట్లా హౌ డు యూ ఇన్వాల్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్? లాజిక్ చెప్తాను. దేర్ ఇస్ అ డైరెక్టర్ హూ ఇస్ ఇన్వెస్టింగ్ హిస్ లైఫ్ టైం. తన జీవితాన్ని పణం పెడుతున్నాడు. ప్రొడ్యూసర్ కొన్ని వందల కుటుంబాలకు సరిపడా డబ్బులు పెడుతున్నాడు. అంటే ఆ దర్శకుడు ఎంతమందిని కన్విన్స్ చేస్తుంటాడు? కెన్ యూ ఇమాజిన్ సందీప్ యూ ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్, నేను సార్ మంచి ఫ్లాప్ సినిమా తీద్దాం సూపర్ అని పెడతావా? అందుకే రివ్యూ రైటర్స్ దగ్గర కాలుతుంది నాకు. ఎందుకంటే అది జీవితంలో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫోటో తీసుకుంటాడు. కొందరైతే హైలైట్ అయిన సినిమా చూడకుండా రివ్యూ రాస్తారు. ఒకటి రాసాడు అమరామ్ అఖిలం ప్రేమ. అంటే నువ్వు మంచిగా ఉందని రాయనక్కర్లే బాబు, నాకు నచ్చలేని రాయి. కానీ వాడికి సినిమాటోగ్రఫీ తెలియదు. సినిమాటోగ్రఫీ ఇస్ బ్రదర్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ రఫీ అనుకుంటాడు. వాడు 1.5 స్టార్స్ ఇచ్చి 2 స్టార్స్ ఇచ్చేసి ఇట్స్ హారిబుల్, ఇట్స్ వేస్ట్ అంటాడు. నువ్వు ఏం బీక్ ఎవరో జీవితంలో ఏం బీక్లా? సగం తెలుగు రాదు వాడికి. ఇప్పుడు ఒక హైలైట్ చెప్తా. 12 o'clock మిడ్ నైట్ రిలీజ్ అయింది మూవీ. 2:20 దాకా సినిమా ఉంది. ఆడు 1-2 రివ్యూ రాశాడు. అర్థమైందా? అంటే నాడంటే చిరాకు కదా. అంటే అయ్యో పాపం అనిపిస్తుంది అని చూస్తే. సచ్ ఎ సిల్లీ ఫెలో, యూ గాట్ కాట్. డూ అండర్స్టాండ్? యూ షుడ్ హావ్ బ్లఫ్ బెటర్. అంటే బేసిక్లీ తాగేసి ఏదో బాగా రాశాడు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో. అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్లో సమ్ ఇడియట్ హూ యాక్చువల్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాచింగ్ ద ఫుల్ మూవీ he writes a review at 1-2 that is basically less than half of the movie and he trashes the movie down. పాపం కదాడు. యూ అండర్స్టాండ్? రోడ్డు మీద పోయే కుక్కకో పందికో దెబ్బ తాకుతాయో అయ్యో పాపం అనిపిస్తుంది, వెళ్ళిపోతాం మనం. రైట్. వాడు అంతే జీవితంలో ఏం చేయడు. హీ వోంట్ హ్యావ్ టేకెన్ అ స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫ్. హీల్ కీప్ బిచింగ్ అబౌట్ అదర్స్. సో వాట్ డూ యూ డూ విత్ సచ్ పీపుల్? దే డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ మ్యాన్. యాక్చువల్లీ దే డోంట్ ఎగ్జిస్ట్. వాడి జీవితంలో మ్యాక్సిమం పని ఏం చేయగలుగుతాడు తెలుసా? చెప్పు. పెళ్లి చేసుకొని పిల్లగాడిని కనగలుగుతాడు. వాడు దానికన్నా ఎక్కువ చేయలేడు. వాడు దట్ ఈస్ ఆల్. అంటే నేను కొడుకు పిచ్చిచ్చాడు అనుకోవడం తప్ప పాజిటివ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రివ్యూ ఉంది,
there are extraordinary senior journalists or critics. They can actually give a lecture about cinematography to cinematographers. రైట్ వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉంటుంది, కాంపోజిషన్, కెమెరా యాంగిల్, 5 C's ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఉంది. యూ ఆస్క్ ఎనీ ఆఫ్ ద రివ్యూర్, డూ యూ నో దట్ అంటే మాకు తెలియనక్కర్లే మేము చెప్తామంటే ఓకే మ్యాన్, ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ సర్వైవింగ్. You get me? So if you have the knowledge, then you'll say the compositions, the depth of lighting, right? The foreground, midground, subject ground, background, and far background were lit in different shades. Our description is that there were certain areas where it was inappropriate because the mood did not suggest it. It was too bad. అట్లాంటి విశ్లేషించి రాయడం రాదు, డైరెక్టర్కి డైరెక్షన్ రాదు, యాక్టర్కి యాక్టింగ్ రాదు. దిస్ మూవీ ఈస్ ట్రాష్, ఇట్ లుక్ లైక్ బిలో లెవెల్ హోమ్ వీడియో, ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్, క్యాన్ రాత్రి 1-2 రాసినోడు ఏమంటాం? ఏమనక్కర్లేదు. The reason I'm making a mention, I found it so hilarious. అంటే ఒకడు దొంగతనం చేసి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి నేను ఇద్దంగా నేను డాన్స్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే వాడికి లైఫ్లో ఆబ్జెక్టివ్ లేదు, అర్థమైందా? Poor chap. I mean, if you want to be a review writer, learn and become a great review writer. No? They should review you for it. Oh, the movie's trash. You did not like it. Fuck you, man. Piece of shit. Yeah. Life is far more bigger and better than you are making it. So take a chill pill. Reason things out and have a ball, man. Have a ball. And again, coming back to the question, so you don't, మీరు అడగరా డైరెక్టర్ స్టోరీ ఏంటి? No, I'm sorry. So I got transgressed. So, I mean, that guy has got to face the backlash of this shitty, I call them trollers and review writers, you know. My shit is more valuable than them. They make no sense to me in my life. Fucking expressing your opinion is a big deal, man, now. Naaku jalebi nachale, jalebi daridram. And even 1.2 lakh subscribers and I'll సంపాదించుకుంటాడు యూట్యూబ్లో. It's a parasite. అర్థమైందా? దొడ్డి మీద క్రిమి వచ్చి పడతారు కదా అంటే. So the director has to face them also. అర్థమైందా? ఆడెవడో పనికిరా మాలిన దండకి మాలిన కొడుకు ఆడు ఈ గురించి తిడతాడు, రైట్? సో ఇంత ఫేస్ చేసే డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ నాకు వచ్చి పిలిచి అవకాశం ఇచ్చి డబ్బు ఇచ్చి కన్వీనియన్స్ ఇచ్చి అసిస్టెంట్ ఇచ్చి 3 పూట్ల భోజనము, ఛాయ్, టీ, కాఫీ, జ్యూస్, కూల్ డ్రింక్ కావాలంటే మందు పోసి అన్ని పోసి పేరు ప్రతిష్ట సంపాదించుకుని తరుణం ఇస్తుంది. స్క్రిప్ట్ చూడాలా? సరే నా పాత్ర ఏంటి, ఎలా కావాలి, దాని మీద ఫోకస్ చేసి డెలివరీ చేయడం బెటర్ కదా. దట్స్ వాట్ ఐ డూ. ఐ డోంట్ రీడ్ స్క్రిప్ట్స్ అట్ ఆల్. మీ రోల్ ఒక్కటే మీరు అడుగుతారు, నా పాత్ర, వాట్ ఈస్ మై క్యారెక్టర్, వాట్ డస్ హీ డూ. సీన్కి వెళ్ళే ముందు, లైక్ సపోజ్ యూనో మీ సీన్ 10 o'clock ఉంది అండ్ యూఆర్ అరైవింగ్ ఆన్ ద సెట్ అట్ లెట్స్ సే 9 అండ్ యూఆర్ రెడీ విత్ ద మేకప్ అండ్ ఆల్. ఆ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ డోంట్ యూజ్ మేకప్ అట్ ఆల్. ఐ యూజ్ జీరో మేకప్. నేను పొద్దు స్నానం చేసుకుని ఫేస్ కడుక్కొని వెళ్ళిపోతాను. Before the shooting start, 1, 2, 3, 1 week, 10 days, at least some time before, I have a proper 2-3 hour discussion with the director. And the character reactions that ఉన్నాయి. Say like RGV sir says, I am a method actor. I am method plus a few more. I know, I have a reasonable knowledge about lenses, about lighting. So a few things in addition to that. I'm proud to say that because that's a fact. I'm not praising myself. I'm not saying I'm a method actor. I'm saying I'm a method actor. What is your name, Sandeep? Sandeep, right? I am Sandeep Antava. No, my name is Sandeep. So I'm a method actor. So because the method has a process, it becomes advantageous. I have a discussion with how does the character react. For example, if the daughter says, Nana manchneelu kavalanta, kavalra, ila react aitara lekute ye adugutava techistava ila antoda lekute ante. There are a million ways you can react, right? So let's sir, and that too he won't react the same way every day. So పలానా సిచ్యువేషన్లో పలానా ఎమోషనల్ ఇరిటేషన్ లెవెల్లో పలానా ఈగోతో ఇవన్నిట్లో ఈడు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడు, ఇలా ఓకే. సో దే గివ్ యూ సమ్ క్యూ పాయింట్స్ విచ్ యూ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు. కొన్ని తాడులు ఇస్తారు, అంటే నువ్వు టైట్ రోప్ వాక్ చేస్తున్నావు, దానికి ఆ తాడు కావాలి కదా, ఆ తాడు పట్టడం కొంచెం కష్టం. సో ఫస్ట్ 2-3 hours discussion and all that, then it's a breeze. So as soon as I go on set, blank, మొత్తం it's a 0 stage. రైట్. డైరెక్టర్ చెప్తాడు కదా, you get a thread, it comes if you practice enough. And then I see the thread out there. ముందు ఇలా నడిచేది, now I can walk blindly. సో ఆ ఒక బ్యాలెన్స్ కోసం చూస్తాం, అబౌట్ క్యారెక్టర్ బ్యాలెన్స్ ఆ టైంలో ఎలా ఉంది. సో నేను తడబడను, కళ్ళు మూసుకొని I can walk that path. రైట్. అండ్
అంటే ఇందాక మీరు అన్నారు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పేసి, బట్ యూ హ్యావ్ యాక్టెడ్ ఇన్ ఫిల్మ్స్ వేర్ హ్యూజ్ స్టార్ కాస్ట్ ఉన్న ఫిల్మ్స్ లాంటివి కూడా యాక్ట్ చేశారు. ప్రతిరోజు పండుగ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సత్యరాజ్ గారు, రావు రమేష్ గారు, ఇతరం తేజ్ వీళ్ళు అందరితో ఉండి కూడా మీ రియాక్షన్స్ అవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? లైక్ ప్రిపరేషన్ ఏముంటుంది, అదే ఇట్స్ ద సేమ్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, వాట్ ఇస్ ద స్టార్ కాస్ట్, ఇట్ జస్ట్ డజంట్ మ్యాటర్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ద బిగ్గెస్ట్ ఫెయిత్ ఐ హ్యావ్, అన్నిటికన్నా ప్రగాఢమైన గుడ్డి నమ్మకం నాకు నా దర్శకుడి మీద ఉంది కదా. రైట్ రైట్ యూ గెట్ మీ. సో నేను అన్నీ ఇచ్చేస్తా, సార్ మొత్తం చేస్తా సార్ అంట, ఓ అని నా పిచ్చాన్ని అందరికి తెలుసు కదా. సో శ్రీకాంత్ వచ్చిండా, ద మ్యాడ్నెస్ ఎస్ కమ్, రా బాబు నాయన, దా ఇవన్నీ వద్దు ఇవి కావాలి సార్, ఒక్క నిమిషం ఇలా చేస్తా అంత కొంచెం తగ్గండి అని వెళ్ళని అంటారు. అది ఒక్క ఫస్ట్ 2 days అయిపోయిందంటే దాని తర్వాత త్రూ. అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ఐ కాంట్రిబ్యూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతిరోజు పండుగలో ఐఎమ్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి తిరిగి వచ్చిన ఎన్ఆర్ఐ. రైట్. సో నేను మా నాన్నగారితో పాటు అందరినీ కార్లో తీసుకెళ్తున్నాను. వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పాట పాడా, బర్న్ ఫర్ యూ అని. డైరెక్టర్ గారు నా మీద పెట్టిన నమ్మకం అది, మారుతి గారు. ఐ లవ్ దట్ మ్యాన్ ఫర్ హ్యావింగ్ ట్రస్టెడ్ మీ. ఒక పాట పాడుతున్నప్పుడు రైట్ పాడేయండి అన్నాడు. అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియాలో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ లెజెండరీ సింగర్స్ ఇస్ అ పర్సన్ బై నేమ్ జాన్ ఫార్న్హామ్. జాన్ ఫార్న్హామ్ రిలీజ్డ్ ఆల్బమ్ కాల్డ్ చైన్ రియాక్షన్. చైన్ రియాక్షన్లో ఒక పాట ఉంది, it's called Burn for You. Right. So because I'm from Australia and I've lived there for some time, and my age group, I would obviously listen to John Farnham. And I'm talking about my father's death. So fire ఉంటుంది కదా, చితి ఉంటుంది కదా, సో దానికోసం బర్న్ ఫర్ యూ అని పాట పెట్టాను. ఇంత ఆలోచించి పెట్టేదా అన్నాడు. అవును సార్ అన్న. సో దాంట్లో నేను కొన్ని సీన్స్ తీస్తారు, లేకపోతే ఐ ఆల్వేస్ డూ దిస్, ఇలా అంటాను నేను. దిస్ ఇస్ ద వే ఆస్ట్రేలియన్స్ డూ సెల్యూట్. దే సే హాయ్ టు ఈచ్ అదర్. ఎందుకంటారంటే అక్కడ ఆస్ట్రేలియా బుష్ ఏరియాలో, అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియాలో మస్కిటోస్ ఫ్లైస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అక్కడ అలవాటు ఇలా చేయడం. సో దట్ బికేమ్ అ హ్యాబిట్. రైట్. డోల్ బ్లడ్జర్ అని ఒక కామన్ ఫ్రేజ్ ఉంది. ఇంకోటి డ్రాంగో. ఐ యూజ్ దీస్ వర్డ్స్. అండ్ క్లక్కీ, నా కూతురికి ప్రెగ్నెంట్ అనేది, షీ ఈస్ గెటింగ్ క్లక్కీ అని చెప్పారు. గెటింగ్ క్లక్కీ ఇన్ ద సెన్స్ షీఈస్ ఫీలింగ్ మటర్నల్, షీఈస్ ఫీలింగ్ ప్రెగ్నెంట్ అన్నట్టు. చేయండి అంటారు. ఆ నమ్మకం ఆయన పెట్టారు. కొన్నిసార్లు అయితే కొంచెం ఓవర్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, శ్రీకాంత్ గారు 40% డిస్కౌంట్ రెడీ ఆర్డర్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటాను. సో కొంచెం రేజ్ చేయండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇదే కావాలి సార్ రెడీ. సో అలా బాబు అంత వద్దమ్మా తగ్గి అన్నారు అనుకో, హీఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ టెలింగ్ మీ ఓవర్ యాక్షన్. నాకు కొడకని తిట్టట్లా, నాకు అంత వద్దు అంటున్నారు. నాకు ఇంతే కావాలి, అంత వేయడమే కదా నా వృత్తి, నా డ్యూటీ. రైట్. సో కంప్లీట్ బ్లాంక్ వెళ్ళేసి ఆయన కావాల్సింది ఇచ్చేసి. సో అబ్సల్యూట్లీ నో ఫ్రస్ట్రేషన్ ద డైరెక్టర్ సేస్ రీటేక్. ఐ గెట్ పిస్డ్ ఆఫ్ విత్ మీ. ఓకే, నేను డైలాగ్ బై ఐ హ్యావ్ అ మెమరీ ప్రాబ్లం. నాకు అన్నీ గుర్తుంటాయి. అంటే అన్నీ గుర్తుంటాయి. నిన్న చేసిన సీన్ డైలాగులు మొత్తం గుర్తున్నాయి నాకు. పక్కన డైలాగ్ గుర్తుంటుంది. ఇప్పుడు నేను క్లోజప్ ఉందంటే 5-6 మాట్లాడారు, ఒక 3 minutes సన్నివేశం. నా క్లోజప్ పెడితే అందరు మాట్లాడింది, ఎవరు మాట్లాడినది ఎవరు క్యూ ఇవ్వద్దు నాకు. కంప్లీట్ సైలెంట్ ఉంటుంది సెట్. మొత్తం సీన్కి క్లోజప్, ఇండివిజువల్ రియాక్షన్స్, ఎవరు మాట్లాడాడు ఆ లుక్స్తో సహా ఇచ్చేస్తా. డిపెండింగ్ అపాన్ ద లెన్స్. 32 లెన్స్ అంటే ఏ రేంజ్లో లుక్ ఇవ్వాలి, 85 లెన్స్ అంటే ఏ రేంజ్లో ఇవ్వాలి, టెలి పెట్టారు 25-400 పెడితే ఏ రేంజ్లో లుక్ ఇవ్వాలి, నేను ఇచ్చేస్తాను. ఐఎమ్ యూస్ టు దాట్. అది ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ ట్రైన్ మై సెల్ఫ్ టు డెవలప్ దట్ స్కిల్. కోట గారు వీళ్ళందరూ తోపులు ఉన్నారు, ప్రకాష్ రాజ్ గారు, మురళీ శర్మ గారు, రావు, దే ఆర్ ఇట్లా చేస్తారు, నేను కష్టపడాల్సి వస్తుంది. సో ఐ కమ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ ఐ డంప్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్. ఓకే డన్. Now what? So it becomes simple. I don't make it complicated. So yeah. So the knowledge that you have, కాన్స్టెంట్గా లెర్నింగ్ అన్లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది అది మీకు హెల్ప్ చేస్తూ. Learning కన్నా, like you use the beautiful unlearning, man. Whatever I've learned in the morning, I get up as a retard. I mean, a guy who doesn't know shit in life. Zero. మొత్తం అన్లర్న్ చేసుకుంటే దెన్ యూ రియలైజ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ యాక్చువల్లీ, మై మెమరీ ఈస్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ బీ ఏబుల్ టు రిమెంబర్, ఇట్స్ టు బీ ఏబుల్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్. ఇప్పుడు షేక్స్పియర్ లాంగ్వేజ్ ఉందంటే యూ కెనాట్ డూ యాడ్ లిబ్, అంటే ఇంప్రొవైజ్ చేయలేవు. సో ఇన్ దాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ సేస్, pardon me, thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers. Thou art the ruins of the noblest man that ever lived in the tide of times అంటున్నాడు. How can you improvise? ఒక వర్డ్ పోతే నాకు ఇది ఎందుకు గుర్తుందంటే బికాజ్ ఐ కెన్ రీకన్స్ట్రక్ట్ ఇట్.
right? For example, it says, who would bear the whips and scorns of time? The oppressor's wrong, the proud man's contumely. The law's delay, the insolence of office, and the pangs the patient merit of the unworthy takes when he himself make his quietest with a bare bodkin. Who would fardels bear to grunt and sweat under weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will and makes us rather bear those ills we have, than to fly to others that we know not of. Thus, conscience doth make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied over the pale cast of thought, an enterprise of great pith and moment. With this regard, their currents turn awry and lose the name of action. To be or not to be, that is the question. And so I don't remember it. I can actually, my mind is processing it and giving me the words. ఇప్పుడు తెలుగులో ఉందంటే అనర్కల రత్నశక్తి కిరీటమును వేగముగా తెమ్ము మామా గాంధార సార్వభౌమ సురచిరమణిమై మండిత సువర్ణ సింహాసన తెప్పిప్పుడు పరిజనులారా పుణ్య భాగీరథి నది తోయములు అందుకొనుడు కళ్యాణ భట్టులారా మంగళ కుడియారములు సుస్వరముగా మ్రోగినుండు మంది మాగాదులారా కర్ణ మహారాజును కైవారము గానింపుడు పుణ్యాంగినులారా ఈ రాధాసుతుని కపాల భాగమున కస్తూరి తిలకము తీర్చిదిద్ది బహుజన సుకృత పరిపాట సౌలభ్య సహజ కవచ కసభ వైటూర్య ప్రభారి చోటికి వాంచల చలవేగ వీరగంధము విజ్రల్పుడు నేను ఈ సకల మహాజన సమక్షమున పండిత పరిషత్ మధ్యమున సర్వదా సతదా సహస్రదా ఈ కులకలంక మహాపంకిలమును శాశ్వతముగా ప్రక్షాళన గావించదను. అంటే ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. తెలుగులో ఉంది, తమిళ్లో ఉంది పరాశక్తి డైలాగ్. పరాశక్తిలో ఏమంటారంటే பஞ்சத்தை மஞ்சத்துக்கு வரவழைத்த வஞ்சரின் குற்றமா இத்தனை குற்றங்கள் கலைப்படும் வரை குணசேகரங்களும் கல்யாணங்களும் குறைய போவதில்லை. இதுதான் இங்கே வாழ்க்கை ஏட்டில் எந்த பக்கம் புரட்டினாலும் காணப்படும் பாடம் பகுத்தறிவு பயனுள்ள அரசியல் தத்துவம் అంటారు. இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். అమ్మో అని మనం ఫియర్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఆల్ దిస్ లైఫ్ బికమ్స్ సో సింపుల్, రైట్? ఇట్ బికమ్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. యూ అనుభవించడం కన్నా ఆస్వాదించవచ్చు కదబ్బా. బ్యూటిఫుల్. అందమైన అమ్మాయి వెళ్తుందంటే దీన్ని కానిస్తే అని వై ఆ దరిద్రం ఎందుకు? ఇట్స్ సో నెగటివ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వావ్ షీస్ సో గార్జియస్ మ్యాన్, ఆస్వాదించవచ్చు కదా, అనుభవించాలని దరిద్రం. సో ఫర్ మీ ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు, నేను ప్రతి పాత్రను అనుభవించాలని ఎప్పుడు అనుకున్నాను, ప్రతి పాత్రను ఆస్వాదిస్తూ. ఇంకోటి నన్ను బాస్ అడుగుతారు, ఆర్జీవి గారు అడుగుతారు, శ్రీకాంత్ డూ యూ ఫీల్ వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ ఇట్? No. అంటే not even zero. General Patton, was a general in the American forces when they were fighting World War. He said, no son of a bitch can win a war for his country by dying for it. He can win a war for his country by making sure that the other poor son of a bitch dies for his country అన్నాడు. అలాగే నా యాక్టర్ కన్నా వృత్తి ధర్మం ఏంటంటే నేను ఫీల్ అవ్వడం కాదురా బాబు, నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి అవతల వ్యక్తి ఫీల్ అవ్వాలి. సో నేను బాధపడే I didn't feel shit, but you saw me like, అయ్యో పాపం అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మర్డర్ సినిమా ఉందంటే క్లిక్ అని తీశారు ఫోటో. సో యాక్చువల్లీ ముఖ్య నేనేం ఫీల్ ఎంత బాధపడ్డాడు. దట్ ఈస్ మై డ్యూటీ యాజ్ అన్ యాక్టర్, రైట్? సో యూ డోంట్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫీల్ దట్ నేను క్యారెక్టర్లో ఉన్నా. I mean, I find it funny. I'm not saying they're wrong. Why? Each for his own, no? ఇప్పుడు కొందరు ఇలా తింటారు, కొందరు అలా తింటారు. అబ్బా నేను కావాలంటే పెరుగంలో ఐస్ క్రీమ్ కలుపుకొని తింటా, నేను వేరే. నాకు ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై యూ హ్యావ్ టు ఫీల్. రైట్. I don't bother about that. You only bother about it. I bother about, hey, I don't need to feel. I need to have presence of mind. Right. లొకేషన్లో బై ఛాన్స్ నేను ఒక డైలాగ్ చెప్పగానే యూ సపోజ్ టు సే నో అంటే కాదని కూడా అనవా అనేస్తా. It works out. And the actor is like, సరే అంటే మిస్ అయ్యాడని చెప్పి చూపించుకోడు అంటాడు, రైట్? ఏరా అండ్ ద డైరెక్టర్ ఇస్ లైక్, బా ఏం చేసేది సార్ అంటారు. యాక్చువల్లీ మేము తప్పు చేసాం, బట్ వీ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు మేక్ షూర్ దట్ వీ కెన్ maintain the mood, the tempo, the sense, the essence, the poetic cohesion of that scene, even though we screwed up. So that's again skill and that comes out of a lot of practice. It did not happen poddalangane itla. I didn't download some information. See, all I can give the world is my madness and I.
క్రియేటివిటీ whatever, ఇట్స్ మై మ్యాటర్. నా పిచ్చని ఇవ్వగలుగుతాను. సో రోజు ఏదో ఒకటి ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతాం, పిచ్చడే అవుతాం. సో అందరు దర్శకులు ఇప్పుడు నేను బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ గారి సినిమాకి వచ్చానంటే ఆయన గారు వచ్చిన పిచ్చాడు, మన పిచ్చాడు వచ్చాడు రా అంటారు. Because they know me. They don't insult me like, okay, this guy is mad, man. So, So they mold me and they send me. That's my job, so I am that way. Right. And sir, interaction with the fellow co-stars చూసుకుంటే కనుక how is that? అంటే you have a nice bonding or like accepting them or respecting them లాగా ఉంటుందా? You get along well? I get along with everyone. I respect everyone's space and I don't have my own space. So anybody can trespass into my space. I don't trespass into anybody's space. I love everyone. All the young boys and girls, they call me Papa, Godfather, they call me Guru, Babai, Papaji, Nana, everyone calls me that. Senior actors call me brother. I adore, see, for example, today if I'm acting with Mr. Vanilla Kishore or with Mr. Ajay, they're far bloody senior actors, you have no idea. I've had 24 releases on my name. They have 250 releases on their name. Yeah. Do you get me? So they've got greater experience than I can ever have. నేను వాళ్ళని ఆస్వాదించా, వాళ్ళు అనుభవించి ఆస్వాదించి జింజించి జంగ్జుంజించి అన్నీ చేస్తారు. Do you get me? So for them, I actually genuinely learn. I'm actually older than most of them. Right. But they love me and I love them. A few people are reserved and people are different. Few people don't like a lot of it. So I give them their space. I don't have any space. So, it's easy that way. Age doesn't come your way, right? It doesn't bother me, no. If somebody is nice to me, I'm nice to him. If somebody is rude to me, I'm nice to him. స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు కదా నాగార్జున గారితో, సార్ ఐ విల్ యాక్ట్ యాజ్ యువర్ ఫాదర్. అంటే నేనేం చేయను అబ్బా, he won't grow old, no. Shit, man, I was 16, he was a hero. Fuck, I'm 48, he's still a hero, no. And he looks better than me, he looks like so young, ding అంటూ ఉంటాడు, మన్మధులాగా ఉంటాడు. ఏం చేయాలి, పని అయిపోద్ది కదా. 16 ఏళ్ళకి నేను ఆ హీరో చూసి శివ అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోయా, బొక్కలు ఎదిగింది, అది వేరే విషయం. అక్కడి నుంచి నేను 45 అయినా హీరోయిన్ ఫాదర్ హీరో అంటే మరి ఇంకా హీరో ఆయన అలాగే ఉంటాడు. I mean, he's got two amazing boys, right? Yeah, he's got Naga Chaitanya and Akhil. He looks better than both of them. So many people are like, "Ye untadu kada anta." Nenu ade anukuntunna. And I'm not even gay. I hate him, man. I just hate that bloody. Nagarjuna said, "I hate you, sir." And you know what? If I act like his father, he'll actually work out. He's so that. సో ఫర్ యూ సార్, ఇందాక మీరు అన్నారు రోల్ గురించి డైరెక్టర్తో డిస్కషన్ చేస్తాను చెప్పారు, యూ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ద స్టోరీ, ఓన్లీ బాదర్ అబౌట్ యువర్ రోల్ అని చెప్పేసి. సో టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అంటే లైక్ ఫిల్మ్ చూసుకున్నప్పుడు యూ డెఫినెట్లీ వాచ్ ద ఫిల్మ్, రైట్? అప్పుడు మొత్తం స్టోరీ అంతా కూడా ఇట్ సీమ్స్ లైక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ థింగ్ టు ఇది నేను చేశాను. ఇట్స్ నాట్ డిఫరెంట్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ న్యూ. సారీ, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ న్యూ. ఇది నేను చేశాను అనిపించిన సినిమాలు అన్నీ అలాగే ఉంటాయి కదా మరి అలా. And I don't, you show me the so-called bad films, I'm like, బాగా చేశాడు రావాడు అంట. Why should I pick up all the trash? See, my question to you is, do you know that after you eat, you will shit? Yes or no? Do you know that you have to wash it with your own hands? Yes or no? Don't do it, no? You know you're going to shit, so don't shit. You know you've got to wash your bum, right? Parang kadagal. Mali doddin daagta cheyiki. Mali dani sabbuta enduku kadagaku. So you try to look at the positive. నేను షిట్టికి వెళ్ళిపోతే నేను క్లీన్ అయిపోతా అనుకుంటావు కదా. సిమిలర్లీ వెన్ ఐ సీ అ ఫిల్మ్ ఐ లుక్ ఎట్ ద పాజిటివ్. నెగిటివ్ తీసుకుని ఏం చేయను. సినిమా లైటింగ్ బాగా, మ్యూజిక్ బాగా, వీడికి మ్యూజిక్లో సరిగా పదనిసలు రావు. నాకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆస్క్ మీ, సార్ మీకు వెజ్ నాన్ వెజ్ అంటే బోత్ అంటాను నేను. సార్ మీకు స్వీట్ ఇష్టం అంటే ఇష్టం, జిలేబీ ఇష్టం అంటే అది ఇష్టం లేదండి అంట. నచ్చదు అనడం వేరే, ఇష్టం లేదు అనడం వేరే. జిలేబీ బ్యాడ్, ఈ ఫుడ్ ఎవరైనా తింటాడా అట్లా ఉంటారు కదా ఫ్రస్ట్రేటెడ్ బ్యాచ్. పాపం అనిపిస్తుంది. అంటే మనం ఓమ్మా దా చెప్పు అని మనం సెన్స్ మాట్లాడుకోవాలి వాళ్ళ ఇంట్లో నెంబర్తో. ఏం చేస్తాం? సో అంటే a new experience for you when you watch your own film. అంటే మీరు లైక్ ఇది చేశాను నేను అని అనిపించిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. అమ్మా అన్ని సినిమాలు అంతే. ఓ ఆటలన్నా every time, because I don't care about the visual. నేను మోడల్ చూడను. I don't use makeup. I'm the fastest costume changer. Generally costume 45 seconds, 1 minute కన్నా తక్కువ. అని ఇక్కడే మార్చేసుకుంటా.
మెమరీ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి టేక్. మెమరీ ప్రాబ్లం. సో బికాజ్ సినిమా అంటే ఇంత పెద్ద విషయం బ్రదర్, కొన్ని కోట్ల రూపాయలు, కొన్ని ఎంతోమంది టైం, కోఆర్డినేషన్, ఎఫర్ట్ అవన్నీ ఉన్నాయి. మనం కూడా దానికి సహకరించాలి కానీ అబ్జెక్ట్ కావద్దు. సో ఐ లెర్న్ ఆల్ దిస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ యాక్టర్స్ అండ్ ఆల్. ఓహో ఇలా ఉంటే మెరుగుదల, ఆ జీపీఎస్ కనిపించింది, ఆ రూట్ ఫాలో అయిపోవడం బెటర్ కదా అంతే. సో ఎవ్రీ మూవీ ఈజ్ లైక్ ఓ ఓకే. ఏమన్నా ఈ రోల్ నాకు నచ్చట్లేదు అయినా కూడా నేను చేశానన్న సందర్భాలు ఏమన్నా అనిపించాయి? జీవితంలో కాంప్రమైజ్ కానీ చేయకముందు ఆలోచిస్తాను, చేసిన తర్వాత నచ్చేది ఇస్తాను. నేను చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తప్పు చేసినా నాకు ఐ లైక్ మై మిస్టేక్. నేను చేసింది నాకు నచ్చకపోవడం ఏందా? నువ్వు ఏది చేసినా అది మిస్టేక్ రైటా ఎట్లా తెలుస్తుంది నీకు రిజల్ట్ వచ్చాక? నేను తప్ప అంత ఈజీగా ఐ డోంట్ డూ సంథింగ్ బ్యాడ్. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కదా ఏం చేయాలి అని. ఈగో చెప్పేది అనుకో, చేసానంటే చేయను, చేయొద్దు అంటే ఇమీడియట్లీ చేస్తా. సో కొంచెం క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి నేను ఎంతో రిగ్రెట్ అయ్యాను, అంత బొమ్మ ఉండదు నాకు. ఐ లవ్ మై మిస్టేక్స్, ఐ లవ్ ద గుడ్ దట్ ఐ డిడ్. లైఫ్ ఇస్ ఈజీ. సర్టన్ రోల్స్ నిజంగా మీ లైఫ్లో కనెక్ట్ అయ్యే రోల్స్ అట్లాంటివి నిజంగా ఉంటాయి సార్? అంటే ఆర్టిస్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు మై క్యారెక్టర్. అది ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ది అదర్స్ బ్రదర్, బట్ ఐ డోంట్ కనెక్ట్ టు ఎనీ యాక్టర్, ఎనీ క్యారెక్టర్ మ్యాన్. ఇట్స్ ద మోస్ట్ wasteful expenditure of energy to connect to something that is going to be portrayed on a screen, which is you're telling the world is not real, which you're trying to make believe. Why the hell would you waste your time trying to relate to it, man? I've raped young girls, man. Why should I relate to that shit? For example, I've been unfaithful in a film. I've been mean in a film. I've been unnecessarily loving. I've been obsessive. I've been rude. I've been rash. I've been stupid. I've been crazy and all that. Just be crazy, for that moment. You have been nice. You have been lovable. You have been. I'm good. So, but that is something that I'm performing. It's not true. It's not real. So, what's not real is not real. So that is a complete suspension that's Shrikanth Iyyangar. He takes care of that. I've got two people with me, so clearly. KSI takes care of that. Krishna is this. Yeah, I call myself Krishna. Because of my father used to be called Krishna by all his family, Kannappa Krishna. No, antane lekapothe because of this discernment and judgment of where what should be there, andike memali mere Krishna. Maybe I'm from no antaledu. I don't believe in God, man. I don't mind calling myself Kuka. I don't care. Kuka is a far better word that way than Krishna, Dogs never cheat. Gods do. Okay. Right. So that is a strong belief that you have. No, it's a fact. It's not a belief. 1 + 1 is equal to 2. It's not a belief system. It's a convention. It's a convention. It's not a belief. Whereas, are you alive? Something that it's not a belief system. Right? It's a fact. So these are facts, man. Facts. Even gods themselves said, "Yeah, the times we screwed up, man." So, God screwing up, I don't understand. Yeah, dogs don't. But God screwing up is also written by people like us, kada. So bottom line is, humans created God. Humans are the shittiest things that happen on the face of the earth. Absolutely no necessity of thinking about God. Right. I can prove to you that nobody believes in God. Of course. It's very easy to prove. Nobody believes in God because if you believe in Lord Rama, you won't lie, man. You believe in Lord Krishna, you'll do fair. If you believe in Jesus, you'll be kind. Right? If you believe in Allah, you'll be peaceful. Not that a particular religion is not doing that. I'm talking, hey, with due respect, fuck religion, man. I say simply that fuck God, love dog. You won't have a fight. You won't have a fight. You understand? Imagine you and I fighting, saying my God is greater than your God. Antakana daridram undadu. Can you imagine that shit? No, Devudu nee kannadu goppa Devudu. What? Are Devudlu goppalo dantlo kuda comparative untadara? Daridram undadu. God ko O add just it's good. I understand. Dogs are God. God is a spelling mistake. And there is this philosophical angle. It came with experience, work, and observing people, or how did it? It came out of a lot of screw ups in my life, man. Tappulu chesi అంటే మామూలు స్క్రూ అప్లు ఉండవు మరి, జాతి మత భేదాలు ఉండవు దాంట్లో. I screwed up astronomically, man.
కానీ ఎట్లా మళ్ళీ ఎట్లా హౌ డిడ్ యూ మస్టర్ అప్ కరేజ్ అండ్ స్టాండ్ బై యువర్ సెల్ఫ్? There's no courage, man. I'm saying we use big words for simple things. We have survival instinct in us now. అదే కాపాడుతుంది. Yeah. Only thing is, my ego is the best. The biggest obstruction for change is ego. తప్పు చేసినా ఏమవుతుందో నేను చేస్తా ఏముంది నేను मैं करता हूँ అనే బదులు అబ్బాయి హోలే మత్ కర్రే దుకాన్ తోడదే ఏమవుతుంది ఈగో చేయరామా అంటే చేయడం when I went against my ego, things worked out. Right. And it worked out like this. ఇదేంద్ర ఇంత ఈజీగా వర్కౌట్ అయిపోయింది బై ద బాగుందని ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ దట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వ్యూ అట్లా బూతులు మాట్లాడకండి సార్, ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడతారు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై క్వశ్చన్స్ ఐ యాక్చువల్లీ వాంటెడ్ టు కమ్ టు. సో ఐఎమ్ నాట్, నేను వాంటెడ్లీ మాట్లాడుతున్నాను, వై ఫక్ డు ఐ గివ్ ఎ షిట్ అబౌట్ ఇట్ టో అంటే ఎందుకు పెట్టాలి టో. రైట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐమ్ కమింగ్ టు సార్. ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్లో దర్ ఇస్ దిస్ హ్యూజ్ అవుట్ క్రై, అంటే ఈ బూతులు వాడేస్తున్నారు హిందీలో తెలుగులో. నేను చెప్పను అబ్బాయి నేను తొక్కాలి. మీరు నాన్ వెజ్ తింటారండి? తింటాం. నేను తినాం. ఇంకోటి నా వెనకాల ఉంటాడు, ఏమండి మీరు గుడ్డు తింటారంటే మేము తినాం. మీరు ఆనియన్స్ తింటారు మేము తినాం. మీరు వెజ్ గార్లిక్ తింటారు మేము అంటే నువ్వు తక్కువ అని చెప్పాలి నేను, నువ్వు వేరే అని ఒప్పుకోను నేను. ఎందుకు తక్కువ మా అయ్యే చెప్పిండు, మా తాత చెప్పిండు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when it comes to this so-called bullshit fucking shit called caste, I belong to a caste called Iyengar. The fuckers are supposed to be the most brilliant, నిజంగా ఇంత బ్రిలియంట్ దేవుడిని నమ్మేటోళ్ళు ఉంటే చెత్తనా. రైట్. అక్కడ బయట ఉన్న మామూలు జనాలు ఎరే రండ్రా స్నానం చేసుకొని రండ్రా గుడికి వెళ్దాం రా అందరు కలిసి ఉందాం అని చెప్పాల్సి కదా. నువ్వు శుద్ధుడివి నేను తాక గీక అంటే ఎవడేం చేస్తాడా, మరి ఇట్లా బెల్ట్ వేసుకోవాలి అంటే ఐఎమ్ లైక్ మ్యాన్, మంచి చేయొచ్చు కదరా. పాపం దట్ గాయ్ హూ వాజ్ దేర్ ఆన్ ద విలేజ్ అవుట్స్కర్ట్స్ హూ డిడ్ నాట్ నో, ఆయనకి లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఆయన ఏం చేయాలి నువ్వు, అది ఇక్కడ రారా తండ్రి రారా నాన్న తమ్ముడా రారా అని కౌగిలించుకొని అలా కాదురా నీట్కుంటారా బాగుంటుంది అంటే అలాగా సార్ అని ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు కదా వాడిని. వై కుడ్ యూ నాట్ బి లీడర్స్ టు ఇన్స్పైర్ అండ్ డూ గుడ్. ఇప్పుడు విష్ణు సహస్రనామంలో ఉంది వేదాంతకో బ్రాహ్మణస్య క్షత్రియో విజయీ భవేత్ వైశ్యో ధన సమృద్ధ స్యాత్ శూద్ర సుఖమావాప్నేత్. అంటే ఏంటి, బాపనోడు పుడింగి అని చెప్పాలా. ఒక సొసైటీ బాగుండాలంటే సైన్స్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ షుడ్ బి గుడ్, డిఫెన్స్ షుడ్ బి గుడ్, ఎకనామిక్స్ షుడ్ బి గుడ్. ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్స్ బాగా పనిచేస్తే ఒక కామన్ మ్యాన్ కెన్ లివ్ హ్యాపీలీ. క్షత్రియుడు అంటే మన డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ సోల్జర్స్ క్షత్రియులు, అవునా కదా. ది ఎడ్యుకేటర్స్, ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, దే ఆర్ కాల్ ద బ్రాహ్మిన్స్. అలా ఉండాలి. కానీ మేము బ్రాహ్మిన్స్ అంటే ఏమి చేయమని చెప్పుతో కొడతారా, దరిద్రం. ఇవాళ కూడా ఒక ఈ అమ్మాయి కులం ఏంద్రా బాబు. మా అమ్మగారు అంటారు ఏంట్రా ఇలా ఇందులో ఇంతే ఉంటా ఇంకా బెటర్ అవుతా, నీ జంజం ఏందండి ఉంటుంది కారు అని ఇక్కడ వేసేది. I mean, with due respect, man, with due respect to believers of God, seriously, 6 threads make a difference. They identify me. I will oppress people. You understand? I will tell your God is less. I will tell you are less. I will drink from a cup. I won't give you the same cup. I will give you a lesser cup. And I'm supposed to be great, man. What do you say about the people who are actually driving the change? Do you take your hat off and respect them? Or? Talk about them and do something about there's a change, work towards it, man. So you're always you're always open for the change and you always want to be the driver. Whether or not I'm open or closed for change, fucking change will happen here. Right. Do you understand? The change is going to be like a tsunami. It's trickling now. Dam will become a flood and then a tsunami. You will get washed away and die. Or you can make a boat and you can actually go better now. Right. And all this, sir, idantha kuda whatever you have, emotions analo lekapothe the kind of thought process analo anta kuda, does it bother you when let's say when you are not working, maamuluga కూర్చొని or reading something or just relaxing, ఈ thought process? I'm very cool, man. I'm very chilled out. I get irritated. I'm very sensitive and all that, but trying to control my reactions nowadays. But if something that's bad that's happening, if I'm supposed to మనకెందుకులే అంటే నీ పుట్టకెందుకు రా అంట. See, you know about the Disha rape case, right? What the fuck was God doing? Masturbating, motherfucker? 50 crore animals burnt alive in a bush. What he was taking selfies, the bastard? If there's a God, my response is this: fuck off, man. I can do good. My dog
కుక్క ఉందనుకో, చిన్న కుక్క, నీకు దెబ్బ తాకింది అనుకో, బ్లడ్ వస్తుంది, అది వచ్చి నాకుతుంది, అయ్యో అని చెప్పి ప్రేమిస్తాను. నీ అమ్మ ఆ సెన్స్ కూడా లేకపోతే ఆడికి, మళ్ళీ ఆడికి నేను కట్టాలి, వాడికి నేను పూలు వేయాలి అంటే క్యాష్ మ్యాన్. దీని అన్నందుకు ఈడెవడు చెప్పినవాడు అని వచ్చిరనుకో, దిస్ ఈజ్ హౌ ఐ రియాక్ట్. యూ గెట్ అని ఏమంటే అలా రియాక్ట్ అయితే ఏం చేస్తారు? మంచి చేయలేరు. మంచి చేయండి. ఐ హ్యావ్ 4 stray dogs at home. I'm shifting in another year's time to a farmhouse which is 2 acres. I'm going to get 100 dogs home, street dogs. అలా మంచి చేసే ప్రయత్నం ఉన్నా నాకేం భయం రా, ఇలాగ దేవుడు గీవుడు అంటే. So I get agitated because my issue is you and I are doing good, he's doing good, he's doing good for. Imagine what 400 can do. What 40,000 can do. I will show you photographs with small children, babies, 2, 3 people are dying without food. Right. How many people provide food? The God believers. How many people provide food? And they can, but they won't. Instead, they'll bribe God. True. And ask something in advantage. Yeah, who cares, man? Dude, మీకు నిజంగా అనిపిస్తుంది సార్, ఆల్ దిస్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ది కృష్ణ ఇన్ యూ థింగ్స్ అండ్ ఫీల్స్ అబౌట్ థింగ్స్, pushing out to people, pushing out anlenu, telling people what it is and maybe no, doing I something. don't preach. I share my point of view. No, not preaching, exactly, sharing the point of view. No, I share my point of view with all my friends and all that stuff. They generally call me mad. I don't give a fuck. I go on doing whatever. You feel proud when people call you mad, aren't you? I am mad. You don't understand. What is madness? Something making a difference is madness. I'm not saying making good. I'm trying to make a difference. MAD. So all I can give the world is making a differenceness. So I'm very proud that I'm mad. I'm not some static chutia who just sits down and says, కాదమ్మా పోయిన జన్మలు చేసినది నీ జాతకం చూసి పలానా రోజు దొడ్డికెళ్ళు, పలానా రోజు ఉచ్చపోయి, పలానా రోజు నువ్వు పెళ్లి చేసుకో, పలానా రోజు నీ పిల్లలతో సొంత తిని. What shit, man. I can't. Those are parasites, man. Corona virus కి రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది, వాళ్ళంటే నాకు చిరాకు. దానికి కూడా ఇవ్వట్లేదు మీ మధ్య రెస్పెక్ట్. ఎలా రెస్పెక్ట్ ఏమంటావు చెప్పబ్బా? ద వరల్డ్ డజంట్ నో వాట్ ద ఫక్ టు డూ. అండ్ నాట్ లైక్ దట్. నేను ఇంట్లో కూర్చొని ఉండలేనబ్బా. ఐఎమ్ నాట్ అ multi-billion-dollar rich guy. I'm a middle class man trying to make a living. And you don't go to work and fucking ask the government to give me 2 lakh rupees a month. Man, I'll also bloody not go to work. You know what's the point? If you give me 2 lakh, I'll go to work anyways. What the fuck are you to tell me not to work, man? How do you live? How do you survive? How do you achieve? Young children, man. I have children. How do they survive? How does the economy run? My servant maid, my driver, my assistant, how do they get paid? Hey, Corona came. Before Corona, there was what? H1N1. Before that, there was smallpox. Before that, diphtheria. Before this, fuck. What people died? Spanish flu killed a few million. But what happened after that, man? World War I, World War II, China War, Pakistan War, 71 War, Kargil War. What life's going on, right? So start working, man. Get back to work. కొన్ని వందల వేల లక్షల సంవత్సరాల నుంచి చెప్తే చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోండి, 2 సార్లు స్నానం చేసుకోండి. ఎప్పుడు ఫాలో అయ్యాడు? మాస్క్ వాడుతున్నారు. మాస్క్ వాడి ఇట్లా తీసి 20 సార్లు చేసి జేబులో పెట్టుకొని అన్నీ చేసి నేను నమస్తే ఇలా అంటే చెప్పు తీసుకొడతాను అక్కడ. ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ, ఈట్ ప్రాపర్ ఫుడ్, మేక్ షూర్ యూ ఎక్సర్సైజ్, యూ బికమ్ స్ట్రాంగర్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ టేక్ కరోనా లైట్లీ. సో టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ, డూ వాట్స్ నెసరీ, షిట్ అసైడ్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. वर्क. కరోనా हो गया, अब काम करो ना. అన్నీ మొదలైపోతున్నాయి, మనల్ని ఇంకా ఆపడం అనేది ఇంకా. నేను బొంగ ఆపుతాను. You made a film on that and you made when actually nobody was working. I've been the busiest during Corona. 160 days of lockdown, I acted for 101 days. So yeah, I'm not saying I'm great. I'm just saying I'm a work. I can work. This is madness, no? I tell my assistant, because of me, but because I act, he gets paid every day. So I'm not the guy who's paying him. The producer is paying him. But he's taken the risk, an educated risk. We followed precautions. But at the end of the day, man, can you guarantee me if I follow precautions, I won't get it? Can you give me a guarantee? No, you can't. So that means I have to go to work taking precautions. వస్తే we will survive. లేదంటే we are anyway. లేకపోతే పోతానే. ఇప్పుడు ఏంటి అంత ఎట్టాగో పోతావు. చావు నేను చూస్తే ఉంటుంది సార్. ఎట్టాగో పోతావు, ఏడికి పోతావు? ఏడకపోయినా ఎంట వస్తా. నీకు అర్థం కండి, ఎట్టాగో పోతావు, ఏడికి పోతావు? రైట్. సో అండ్ నేను మహాత్మా గాంధీనా, లేకపోతే నెల్సన్ మండేలానా? నేను ఇంకా 200 సార్లు బతకడానికి ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను అవలగాడిని.
ఉంటేంది పోతేంది 100 మంది బతుకుతున్నారు. జిందగీ బేవఫా మౌత్ మెహబూబా అని చెప్పేసి ఏ ఉత్తర भी नहीं है, जिंदगी महबूबा है नहीं मालूम, मौत महबूबा है नहीं मालूम, दोनों की मार लेके आगे चल जाना बोल रहा हूँ मैं. पैदा हुआ मेरे हाथ में नहीं था, मौत आई मेरे हाथ में नहीं है, जो जिंदा है उसको नहीं कर सक रहा हूँ कुछ. इससे बड़ा नपुंसक कोई रहेगा यार. जिंदगी को ठोको, मौत को ठोको, आगे बढ़ो बस. హౌ గుడ్ ఆర్ యూ ఇన్ ఆల్ దీస్ లాంగ్వేజెస్, ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ్, తెలుగు, ఎట్లా? అంటే కొంచెం థర్స్ట్ बाय नेचर आई एम पॉलीग्लॉट. आई लाइक अब हिंदी बात करें तो पक्का हैदराबाद में फोड़ा डालते, सबकी दुकान तोड़ा डालते. वो दिख रहा मेरे को. हाँ ऐसे ठीक अच्छी हिंदी बात करना, दिल्ली वाली हिंदी बात करना, वो भी करेंगे अच्छी तरह से. సో లాంగ్వేజ్ ఇస్ జస్ట్ అ టూల్ మ్యాన్. మీరు శ్రీకాంత్ గారు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నానండి, మీరు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతున్నారు, మీరు తెలుగు లాంగ్వేజ్ని ఎందుకు ప్రమోట్ చేయడం? చెప్పు తీసుకొడతాను నా కొడుకు, మొత్తం ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడవు కదా నువ్వు. తెలుగు భాషను ప్రోత్సహించవచ్చు కదా అని చెప్పాడు. ఆడికి ఇంగ్లీష్ రాదు. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే అమ్మాయిలతో మాట్లాడచ్చు. 48 ఏళ్ళకి అమ్మాయిలను చేసి కజరా రే కజరా అని నేను చేయాలని అర్థమైందా? వాడి ఇన్సెక్యూరిటీ కర్మ. ఇట్లాంటివి అంటే నాకు కూడా నేను వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా చాలా మంది ఉంటారు తెలుగులో మాట్లాడండి అని చెప్పేసి వస్తూ ఉంటారు. ఇంక వేరే భాషలు నేర్చుకోండి, వేరే భాషలు నేర్చుకోండి. రైట్, సో దట్స్ యువర్ ఆన్సర్. యా మెన్ వాళ్ళకి తెలుగు కూడా రాదబ్బా. ప్రూవ్ చేస్తే వాళ్ళకి తెలుగు రాదని. సినిమా చూశానంటారు, నేను చలనచిత్రం అని చెప్పొచ్చుగా, అవునా కదా? అమ్మ అంత శుద్ధంగా మాట్లాడడం బేసిక్లీ మీరు మీకు రాదు భాష. కొట్టి కుక్కకి అలవాటు ఉంటుంది, అది చేయదు చేయనిది అంటారు. అట్లాంటి అయిపోయి వీళ్ళకి తెలుగు రాదు, ఇంకోటి భాష నేర్చుకుంటే ఆయన దొబ్బుతారు. అరే खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या. बोले खुद ही को कर बुलंद, खुदा खुद झुक जाएगा बोल रहे हैं. और क्या यार, अभी निदा फजली साहब जो बोले ना, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, यहाँ भीड़ है हर कहीं, तुम भी निकल सको तो चलो, यहाँ कौन किसको राह देता है, मुझे गिरा कर तुम संभल सको तो चलो. So ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పారంటే to motivate you. So why don't we get motivated, do positive and go forward in life, and rather than అమ్మో కరోనా నమస్కారం దానికన్నా ముందు ఏం చేసావురా? What does Shrikanth Iyyangar do when he's free? Does he watch TV? Does he watch sports? Well, I play music. I play the veena. Veena vaistharu, Yeah, right? so Veena vaistharu. I do that. I play with my dogs. I do a lot of gardening. I have a family, so I'm busy with my family. I'm unnecessarily energetic, so I keep shouting, screaming. And then once it's nightfall, I have a lovely drink, some lovely music to listen to. I play some music, have smokes, and then go to bed. Next day morning, మళ్ళీ మొదలు attack. సో వీణ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు? లైక్ Oh, that's my mother's blessing. I started learning when I was 10, 8, 9, 10 years. ఇంటూ రాగం అన్నీ కూడా మొత్తం Oh, డీటెయిల్. I have a diploma. Yeah. ఎప్పుడు మ్యూజిక్ వైపు వెళ్ళాలనిపించలేదా? మ్యూజిక్ డైరెక్షన్. వీణ hated the instrument, man. చిన్నప్పటి నుంచి వీణ వాయిస్తాను, వీణ అదేంద్రా అన్నారు. ఇంకా అబ్బాయిలు ఉంటారు కదా, వీణనా అమ్మాయిని వాయిస్తావా అంటారు. సో ఏమైందంటే అదే కొంచెం గిటార్ అనుకో కొంచెం పాష్గా ఉంటుంది అనుకున్నా. తర్వాత ఇప్పుడు గిటార్ తీసుకుంటే టాంగ్ టింగ్ టోంగ్ అని అవుతుంది. అదే వీణ తీసుకుంటే అలౌక్గా వాయించగలుగుతున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇన్ దట్. సో Shrikanth, what he does, what's his favorite thing to do? Work his backside off through the day. Enjoy and relax and have fun in the night and get ready, rejuvenated for cheers, have a couple of drinks, some curd rice, some pickle. A love of family, love of dogs. And tell the world this and go to sleep and get up in the morning and take 2 swords and go to fight. Go to war. సో పొద్దున ఎగ్దమ్ ఏమంటారు దాన్ని అంటే పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా ఇలాగ ఉంటుంది బా. అలా వచ్చిన తర్వాత నిద్రలో వస్తుంది తెలుసా నాకు. నాకు నిద్ర పట్టదండి అంటారు, ఎందుకంటే ఆ ఈగో మొత్తం కలమషం. నేను పోయిన అబ్బా దుకాన్ తుడుగాయబా మేరే సే నే హోతా మా కా ఎప్పుడు ఇట్లా అన్న ఐ క్లోజ్ మై ఐస్ 10 seconds and sleep. దట్స్ వై యు డోంట్ నీడ్ మేకప్. మేకప్ అంటే ఈ ఫేస్కి ఏం మేకప్ ఎత్తలే. ఇద్దరు పోయిన తర్వాత అండ్ పొద్దున్న లేచినప్పుడు అనగానే 4 కుక్కలు ఉంటాయి, జేన్ ఎక్కేస్తాయి, వాళ్ళతో కుస్తీ చేసి కింద పడిపోయి అన్నీ చేసి కింద వెళ్తాను. సే హాయ్ టు ఎవ్రీవన్, మేక్ సమ్ కాఫీ మరీ వేడిగా ఉంటుంది, బ్రష్ మై టీత్, డౌన్లోడింగ్ టైమ్. అది డౌన్లోడ్ అయ్యేసరికి కాఫీ టెంపరేచర్ కరెక్ట్ ఉంది, వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్, హ్యావ్ అ కప్ ఆఫ్ కాఫీ, కమ్ బ్యాక్, టేక్ అ షవర్, షేవ్, బ్యాక్ టు షూట్. ఆల్ దిస్ టేక్స్ 35 minutes. రైట్. అండ్ పర్సనల్ క్వశ్చన్ అక్కడ అడగచ్చా? Yeah. बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है? हो रहा
cigarette smoking is injurious to health. మీకు తెలియదండి. It's a weakness, man. I'm trying to get over it. Actually, interview టైంలో మామూలుగా ఒక మధ్యలో కాల్చేసేవాడిని. So I did the right thing అంటారా? I don't care, man. That's not the right thing. It's surely what I'm doing is abusive to my body. Trying to do it. ఇప్పుడు నేను సడన్గా ఒక 14 సంవత్సరాలు ఎక్కువ బతికి ప్రపంచ శాతం ఏం రాదు. Right, let's go to this rapid fire segment and wind this off. So I'll give you a few names or maybe a few films and your reaction to that. Okay, I want to ask you a question. Did anybody smoke in your interview? No. Why? Can you imagine they don't have a reason for that? Everybody's just scared. ఏమవుతుందేమో బాగోదేమో అంటే సందీప్ ఈగల్ మీడియా వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు స్మోకింగ్. పీపీ భయాలంటారు దీన్ని. You know why I don't smoke? Because I'm trying to avoid it. క్యాజువల్గా వెళ్తున్నాను నేను. నువ్వు కెమెరా ఆపేసుకుంటే ఆపేసుకున్నాను మై బిజినెస్. ఇట్స్ లైక్ దాట్ యూనో. అంటే బేసిక్లీ సింపుల్గా బతకరబ్బా. ఏదో తెలియని అపోహని మైండ్లో పెట్టుకొని డింగ్ 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 అని అవుతారు. యా గో హెడ్. So let's get on with the rapid fire. I'll give you a few names and a few films. Brief gas accent ga. If you want to tell, you can tell. The first name that comes to your mind is Shrikanth the person or Krishna the person. Very good job, man. Shrikanth Iyyangar. Continued. Ruthless professional. Ruthless professional. Director Maruti. Hugo Boss. Okay. Bomaril Bhaskar. Champion. Okay. Broche Varavar. Vivek Katra Zindabad. Bag etkora Radha Krishna. Dialogue. పట్టట్లా ఇది కట్రారా పట్టడానికి వచ్చేదాకా. Right, and Akhil Akineni. Oh man, he's a perfect mold, man. He's like kidnap just into తీసుకెళ్ళిపోవాలి. I love to have a son-in-law. He's so. All right. Vijay Ram from Amaram Akhilam Prema. Good bloke, strong bloke, bison. He's that Dhanush, actor Dhanush variety. लंबा घोड़ा है, जाएगा लंबी रेस का घोड़ा नहीं, लंबा घोड़ा है. Alright. Boss. RGV. Simple boss. The wolf of cinema. Alright. Camera. My best friend. Alright. Dog. That's done, no. It's done. God का बाप. Sutta. Weakness पसंद है. Drink. बहुत पसंद है, माँ बहन पसंद है. गाली बूतलू निकल जाती, हवा निकलती, गाली निकलती, पाद निकलती. नाग चैतन्य. Hey, focused, cool, good chap. Focused, cool, but silent bloke. निवेदा थॉमस. Fantastic. फाड़ देती, आंखों से किताबें पढ़ती हूँ. ऐसे देखे तो किताब पढ़ ले सकते हो. ओके हाँ मैडम, just 1 minute. Right, 3 pages हो जाते. Fantastic expression. Yeah. Your favorite Telugu actor? No, there's only one greatest actor, in my opinion. Kamal Haasan. Bap of all. There's one more guy who's getting there. That guy can never be a hero and all that, but he can be a far better actor. He can be a far better actor than anybody else. Shrikanth Iyyangar. I know, I was just waiting for that answer. I'm getting there. I promise you, if I'm alive, I'll get there. You will. Surely you will get there. Because I can choose my performances above anything and everything else, and I'll die. So either I'll get there, right, or I'll get there. Veena. Soul, freedom. I played. I'm lost. Ego. Shit. It's worse than shit. It's actually, I respect ego more than I respect a review writer and a troller. My next question is that only. Review writer and a troller. Parasites. Coronavirus. I respect coronavirus more than them. జీవితంలో ఏం పీక్కుండా పక్కన మీద పాకే బ్యాచ్. నాగార్జున. మన్మధుడు. వాట్ ఏ క్వశ్చన్ మ్యాన్. బెస్ట్ క్వశ్చన్. చిరంజీవి గారు. బికాజ్ అందరూ మెగాస్టార్ ఆయన దానికన్నా ముందు మేము ఫ్యాన్స్ రా బాబు. బిఫోర్ హీ గాట్ ద టర్మ్, యు నో, వాట్ ఎ డాన్సర్, వాట్ ఎన్ యాక్టర్, వాట్ ఎ కమెడియన్, వాట్ ఎ పర్ఫార్మర్, వాట్ ఎవ్రీథింగ్. రైట్. విజయ్ దేవరకొండ. Hey, my kind of madness, man. Focus, Peaky Blinders on, good chap, good for, but he's got only cinema going on. He's so super chill. Right. Language too. That's all. Yeah.
It's like, I'm a mechanic, I need spanners and nuts and bolts, just about it. All right. Acting. Everything. Cinema. Everything. Okay. And let's say love. Okay. Ante. Yeah, I can live without love. You can live without love, but you can't live without cinema. No, cinema would be dead long ago. I can live without love. Love is a pain in the ass, man. It's a very complicated thing. I've sorted it out, but the point is love is never from one side, It's always the other side shit, and you have to bear that shit. So love is equal to TV serial. Right. Boring TV serial. चलता ही रहता है. चलता ही रहता है वो. दुकान कभी बंद नहीं होता बेंचो. Shrikanth Iyengar into, different, what do you call, screens of films, maybe a web series or a serial or a short. I don't care. You're ready to do. See, this is the problem. TV serial ninja. Bullshit, man. Why? Is that less? It's different. Do not look down upon something. Do not condescend. I don't look down upon anything. If I get work, I'll do it. I need to. Sir, police version, sir, channel different version. I've done a number of cop roles. So I don't. Kottaka strike gatla. So if some TV serial guy says, I've got this, nothing, get done. But the only thing is dates won't match. The finances won't work out. That's it. Otherwise, I'll do anything. Right. So finally, it's about an important person in my life. Yeah. That's me. Yeah. What do you have to say about this interview and me? You have a knack. You're very honest to the extent of being rude, but very quietly so. You're very clear. And you've got, I would give you 10 years, and of course if you don't fuck up by, I fell in love, I got married, I have children, I have a family. If you don't do all that shit, I think you can be a big time, you can run a channel of your own, you can be a powerful guy. You can. Thank you so much, sir. I have a small request. Yeah. I generally shake hands with my guests, but can I hug you? Fuck, I won't kiss you. One of the finest actors of our generation, Shrikanth Garu. So it was fun interviewing you, and it is lovely. Thank you so much. You're a good bloke. Thank you so much. Don't sir. screw up, eh? Hope to. Marriage and all that game. If you're married, you're screwed. No, I'm not married. Good, don't. Hope to act someday with you soon, and No, that'll be a pleasure. let's How about a drink tonight? yeah, we can. Done. So just wait long enough, we'll have a drink. Thank you so much, and do subscribe to Eagle Media. Thanks a lot. Eagle Media is an awesome channel. Please do subscribe. Like and subscribe Eagle Media Works.